Dear students of Standard 8, this is lecture number 32, but actually it is third lecture about the chapter 7. Title of the chapter, as you know, is variation. Okay, so in previous two lectures we have discussed what is meant by directly proportional. How you write it? See, we write it what is directly proportional. Directly proportional. Actually, there are two variables, say A and B or X and Y, and we are interested in knowing the relation between them. As we said in the previous lectures, that if you take radius of the circle, right, and the area of the circle. Now, when radius increases, area increases, because you know area of the circle, the definition is what? Pi r square, right? A is pi r square. So when r increases, r square also will increase. Pi is constant, you know, its approximate value is 22/7 or 3.14. But main issue is when radius increases, area increases. This is important. Okay, now suppose I am given, this is one example. Here what I will say, A is directly proportional to R. This alpha, this is what? This pronunciation is alpha. त्याचा उच्चार कसा करायचा त्या सिम्बॉलचा? अल्फा. So A alpha R means what? A is directly proportional to R. What does it mean? When R increases, A increases. When R decreases, A decreases. R जसा वाढत जाईल तसं एरिया वाढत जाणार. आणि ते A आणि R कसे कनेक्टेड आहेत एकमेकांशी? तर A इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. थोडक्यात तुम्ही असं म्हणा ना पाय तर, or we can say A is directly proportional to R square. This is also okay. ठीक है. Now second example. Suppose I know that cost of one notebook is say rupees 25. Then you know what is cost of two notebooks? 50. What is cost of three notebooks? 75 rupees. What is cost of five notebooks? 125 rupees. So whenever number of notebooks increases, the total cost will increase. So suppose C is the cost, and say C is the cost of notebook. C is cost of notebooks. And say N is number of notebooks. Now definitely we know that this cost depends on, total cost depends on N. नंबर ऑफ नोटबुक्स जर तुम्ही वाढवल्या, समजा 10 नोटबुक्स घेतल्या तर 250 रुपये लागतील, कारण एका नोटबुकची किंमत 25 रुपये आहे. सो 10 नोटबुक्सची 250 होईल, 5 नोटबुकची 125 होईल. म्हणजेच काय, 10चं 5 झालं की 250चं 125 होतं, राईट. So cost depends on N and it is in proportion with N, direct proportion with N. N is the number of notebooks. आणि तो जो कॉन्स्टंट आहे तो 25 आहे, कारण एका नोटबुकला 25 रुपये पडतात. आय होप यू अंडरस्टूड. म्हणजे कसं बघा, इफ आय टेक टू नोटबुक्स, then to purchase these two notebooks you will require 50 rupees. Two notebooks will cost rupees 50. याचाच अर्थ काय, if N is equal to 2, C is equal to 50. Now suppose I take 4 notebooks. I will go downwards, right? 4 notebooks.
then C will be 100. C is 100. So it means what? If N is 4, C is 100. So see, when N increases, C also increases. This is direct proportion. That is why we have written C alpha N. Right? So I hope you are clear with this idea about direct proportion. Many examples we can find. I give this as an exercise to you. Find different examples in real life situations where this direct proportion is seen. Okay. Now, some problems we will try. Right. You can see the problem set 7.1, and in that there are very simple problems which you can easily do. Write the following statement. See, this is problem number 1 of the chapter 7. 7.1 is the practice set. Write the following statements using the symbol of variation. Circumference of the circle is directly proportional to radius. See, first question, they say write it in symbolic form. What is first statement? Circumference म्हणजे परिघ. Circumference of the circle, से त्याला आपण त्यांनी व्हेरिएबल दिलेला आहे C, is directly proportional to its radius R. Is directly proportional to radius R. So what does it mean? How you will write it? C alpha R. C is what? Circumference of the circle. R is the radius, and we are given that circumference of the circle is directly proportional to radius. So directly proportional is alpha, and this notation, proportionality notation, and directly proportional. So C alpha R. Then second part in that, consumption of the petrol L in a car and the distance traveled by the car. Okay. See, second example. This is first problem actually, problem number 1. This is okay, 1 I have written here. This is number, problem number, and this is exercise number. So, consumption of the petrol. Consumption म्हणजे काय? पेट्रोल किती वापरलं गेलं. It depends on distance traveled. Consumption of the petrol. Suppose L in a car. L and distance traveled by that car. Distance traveled. Distance traveled by the car are in direct proportion. D, suppose this are in direct proportion. Are in direct proportion. What do you mean by this? What do you mean by this? L is the liter, suppose. Consumption of the petrol. किती लिटर पेट्रोल वापरलं गेलं हे कशावर अवलंबून आहे? डिस्टन्सवर. समजा तुमची कार जी आहे ती एका लिटर पेट्रोलमध्ये 18 किलोमीटर जात असेल, तर 2 लिटर पेट्रोलमध्ये ती 36 किलोमीटर जाईल, 3 लिटरमध्ये ती 54 किलोमीटर जाईल. म्हणजे जे डिस्टन्स आहे ना ते त्या किती लिटर पेट्रोल तुम्ही भरलेला आहात कारमध्ये त्याच्यावर डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अवलंबून राहणार. सो डिस्टन्स डिपेंड्स ऑन एल. आणि किती म्हणजे ते तुम्ही असं लिहिणार ना, हे बघा, कन्झम्पशन ऑफ द पेट्रोल एल अँड डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. समजा मी डी म्हटलं, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड डी is directly proportional to alpha, or also other way around we can say L is directly proportional to distance, but D is distance traveled is directly proportional to the number of liters that you have in the car. समजा तुम्हाला असा डेटा दिलेला आहे की एका लिटरमध्ये ती कार
18 किलोमीटर जाते, तर 2 लिटरमध्ये ती 36 किलोमीटर जाईल, 3 लिटरमध्ये 54 किलोमीटर जाईल, 4 लिटरमध्ये 72 किलोमीटर जाईल, कारण 18 चौक 72. अर्ध्या लिटरमध्येच ती 9 किलोमीटर जाईल जर 18 किलोमीटर एका लिटरमध्ये कार जात असेल तर. म्हणजे थोडक्यात साधा कॉमन सेन्स आहे की लिटर ऑफ द म्हणजे नंबर ऑफ लिटर्स हे जेवढे जास्त असतील तेवढं जास्त किलोमीटर तुम्ही जाणार, बरोबर ना. लिटर समजा तुम्ही फक्त अर्धा लिटर पेट्रोल भरलेलं असाल तर ते 9 किलोमीटरच जाणार, प्रोव्हायडेड एका लिटरमध्ये 18 किलोमीटर जाते. त्यामुळे डी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अल्फा, ऑर यू कॅन अदर वे राऊंड ऑल्सो यू कॅन से एल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरा प्रॉब्लेम बघा. ओके, आय एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लेम्स, जस्ट आय एम टेलिंग यू हाऊ टू डू दिस थिंग्स. सी, complete the following table, they have said, considering that cost of apples, right? So you have a table, what is given there? Number of apples and cost in rupees. So this is x, किती ॲपल्स, तो नंबर x ने दर्शवतोय आपण, आणि कॉस्ट इन रुपीज हे आपण y ने दर्शवतो. आणि त्यांनी डेटा दिलेला आहे तुम्हाला 1 से 8, 4, 32. then this is asked and here it is given 56. then you have this 12 given and here it is what that is asked, and finally 160 is given here and what is here that is asked. So these three things we have to fill, these three places, तिथल्या किमती आपल्याला काढायच्या आहे. तर त्यांनी काय सांगितलं आहे प्रॉब्लेमच्या स्टेटमेंटमध्येच की कॉस्ट ऑफ द ॲपल इट इज गिवन, व्हॉट इज गिवन टू यू, कॉस्ट ऑफ द ॲपल्स is in direct proportion with number of apples that is given, and this is obvious. म्हणजे समजा मी आता कॉस्ट ऑफ द आता दिले त्यांनी व्हॅरिएबल पण दिलेले आहेत, नंबर ऑफ ॲपल्स x, say here this is x and this is cost of the apples, that is what, y in rupees. मग तुम्हाला त्यांनी सांगितलेलं आहे की कॉस्ट ऑफ द ॲपल इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विथ नंबर ऑफ ॲपल्स. म्हणजेच मी काय लिहिणार y अल्फा x, कारण y म्हणजेच काय आहे कॉस्ट ऑफ द ॲपल्स, आणि तुम्हाला दिलेलं आहे की ते जे काय कॉस्ट ऑफ द ॲपल्स आहे म्हणजेच y, हाऊ इट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विथ नंबर ऑफ ॲपल्स. सो x, y अल्फा x. So what does it mean? Alpha you can remove and make it equal by writing y is equal to k into x. Now you can see the table. What is given when x is 1, y is 8. Okay, so if you put the values here, we have to find k first. Putting values of y and x from the table. See, when x is 1, y is 8. X is 1 implies y is 8. So इथे जर आपण टाकलं y is equal to kx मध्ये तर तुम्हाला असं मिळणार y is equal to k into 8. म्हणजेच 8k is when x is 1, so y is equal to kx, so this I will erase. Right, it will be k into 1. It will be k into 1. Right, k into 1, because see x is 1. तुम्हाला त्या टेबलमध्ये बघा जेव्हा x ची व्हॅल्यू 1 आहे त्यावेळी y ची 8 आहे, त्यामुळे तुम्ही असंच लिहिणार ना
y इज इक्वल टू के एक्स. केची व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. तसंच दुसरं जे दिलेलं आहे डेटा त्याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे तुम्हाला एक्स इज इक्वल टू 4 implies y is equal to 32, right? So what you can write here, so 32 is equal to k into 4, right? म्हणजे आता ह्या दोन्ही गोष्टींमधून तुम्हाला असं कळतं की k is equal to 8/1, कारण इकडे भागणार ना आपण, तसंच 32/4. So what is 32/4 or 8/1? It is 8. So k is 8. Now once k is 8, you can put that k there in the equation. So what was the equation? Y is equal to kx. Suppose this is our first equation. Now in this equation you put k is 8. So put k is equal to 8 in 1. So what you get? Y is equal to 8x. Y is equal to 8x. This is second equation that you get. Now you can calculate remaining things. आता तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे बघा, 56च्या वर काय आहे ते काढायचं आहे. म्हणजे जेव्हा y 56 आहे त्यावेळी x किती आहे, दॅट इज टू बी कॅल्क्युलेटेड. सो when y is 56, what is x, that is to be calculated. Now put this in these two values in equation 2. Y is equal to 8x मध्ये ते टाका. हे आता आपला रेफरन्स इक्वेशन जाणार. मग काय होईल बघा, 56 इज इक्वल टू 56 इज इक्वल टू 8 into x. X we are actually finding x. So when you say 56 is equal to 8x, x is equal to what? 56/8. So if you know the table of 8, it is 7. So this is done. X is equal to 7. This is calculated. Now what is second thing that is asked? तिथे x ची व्हॅल्यू 12 दिलेली आहे, y तुम्हाला काढायचं आहे. So second part is when x is 12, when x is equal to 12, what is y, that is asked. So we know that y is equal to 8x. So put that x is equal to 12 here. So when x is equal to 12, y will be what? It will be 8 into 12. So it is 96. So here we will say y is equal to 96. आणि तिसरं 160 दिलेलं आहे तुम्हाला. So when y is 160, so this is first part of that. This is second part, or we will say in Romans we will write second part, and this is third part. Now what is given there? Y is 160. So when y is 160, right, what is x? That is to be calculated. Your equation is y is 8x. This is our reference equation. Y is equal to 8x. So when x is equal to when y is equal to 160, what you get is 160 is equal to 8x. So what will be x? It will be 160/8. X will be 160/8. What is 160/8? 8चं टेबल वापरा, 8 दुणे 16, so 20 होणार ते. So what we can say, x is 20. So now with the knowledge that x and y are in direct proportion, we can calculate y when x is given and x when y is given. So all these things we know. Okay, now this is third problem now. Okay, so how I have written that I will see 3/7.1 now. Okay, but remember that I am not going to solve each problem from the textbook. It is your responsibility. Only some problems I will demonstrate. See, if m alpha n, in third problem what is given is if m alpha n, and when m is 154, and when m is 154, n is 7, find the value of m when n is 14.
So what is m? That is asked when n is 14. So we have to calculate this m value when n is 14. So what is given to you? M alpha n. So solution can be like this, as m alpha n. Now this is given to you. This is given. You are not taking on your own. This is already given, m alpha n. But what does it mean? It implies m is equal to kn, where what is k? Constant of proportion. K is constant of proportion. ठीक आहे. मग m इज इक्वल टू के एन तुम्हाला मिळालंय. मग त्यांनी काय सांगितलंय? m 154 असताना n 7 आहे. सो यू पुट दोज व्हॅल्यूज हिअर. सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. सपोज नाउ गिव्हन m is equal to 154 when n is 7. Okay, so it means 154 is equal to k into 7. That means 7k is equal to 154, and so k is equal to, we can say 154 upon 7. So k is equal to 154 upon 7. Now you should know that this is what? 7 into 2 20, 14 झालं, 1 आणि 4 14. सो 22. 22चं टेबल पार्ट असेल तर 22 सत्ता 154 आपल्याला माहिती पाहिजे. सो के वी हॅव गॉट 22. सो आपल्याला काय दिलेलं होतं बघा? एम अल्फा एन दिलेलं होतं ना. सो एम अल्फा एन, एम इज इक्वल टू के एन, हे जे आहे ना, दॅट बिकम्स एम इज इक्वल टू 22 इंटू एन. एम इज इक्वल टू 22n. कारण के ची व्हॅल्यू आपण शोधून काढली आत्ता 22, ती इथे टाकली आपण या इक्वेशनमध्ये की m इज इक्वल टू 22n झालं. दिस इज सपोज आवर रिझल्ट नंबर 2. नाउ वी हॅव टू यूज 2 फॉर फर्दर कॅल्क्युलेशन्स. मग त्याच्यात त्यांनी काय विचारलंय तुम्हाला की फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ m when n is 14. सो टू फाइंड m, what is next thing to find m when n is 14? Correct? To find m when n is 14. So in this relation m is equal to 20 to n. This is our reference now. In this you put n as 14. So when n is 14, what is m? It is m is equal to 22 into 14. So whatever calculation you will get, what it will be? 14 दुणे 28, 8 हातचे आले 2, 14 दुणे 28 आणि 2 30, 308. This is the answer. So finally you can declare when n is 14, then m is 308. Right? So this is example of direct proportion. These are examples depending on direct proportion. दोन व्हॅरिएबल्स तुम्हाला दिलेली आहेत आणि त्यांच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. म्हणजे काय? तर समजा ती व्हॅरिएबल्स एक्स आणि वाय असतील, तर एक्स वाढत जात असेल तर वाय पण वाढत जातं, एक्स कमी होत असेल तर वाय कमी होतं. दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. आय होप यू अंडरस्टूड सम प्रॉब्लेम्स ऑल्सो फ्रॉम युअर एक्सरसाइज आय हॅव डिस्कस्ड विथ यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू and there we will start studying. This was direct proportion. In next lecture we will go for inversely proportional. Direct proportion and inverse proportion. These two things you have to study in this chapter. So okay, I will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. But again I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre, and take advantage of all these lectures. Tell your friends and your teachers also about this channel. Thank you. Have a nice day.